Om Agne Naya Supatha Raye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Juyodhyasmad Juhuranameno Bhuishtham Te Namavuktim Vidhema. Om Shanti Shanti Shanti. Om Brahman Brahmano Brahmavarchasi Jayatam Arashtre Rajanya Shurai Shavyoti Vyadhi Maharatho Jayatam Dugdri Dhenu Odhanadvana Susapti Purandhir Yosha Jishnoratheshtha Sabheyo Yuvasya Yajavanasya Viro Jayatam Nikame Nikamena Parjanyo Varshato Phalavachyo na Oshadhayaha Pachyantam Yogakshemo naha kalpetam. Om Shanti Shanti Shanti. Om Apyayantu mamangani Vakpranaschakshuh Srotramatho Balamindriyani cha sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakar Kuryam Mama Brahma Nirakarotu Anirakaranamastu Anirakaranam me astu Tadatmani Nirateya Upanishatsu Dharmaha Te Mayi Santu Te Mayi Santu. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Swasti. So today we have got to go with the Taittiriya Samhita, Patha and Adhyayana. We have been reciting, knowing the mantras from the first Khanda, first Prapataka, and Kandikas number up to 10 or more we have come. And we are trying to note, these are all the mantras or the yajus which go to help for the performance of the Darsha Purnamasa sacrifice, because Yajurveda begins with the mantras of the Darsha Purnamasa and then goes up to Pravargya and then merges into the Upanishads. If you talk about the Shukla Yajurveda, the order is different there, but though the sacrifices are the same mentioned, but ultimately that will mix up the Upanishad also into its fold. But this Krishna Yajurveda, on the other hand, mixes the Brahmana also into its fold. Therefore, that is one of the differences between the Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. And why Yajurveda? Because Yajuhu is the sacrificial formulas or mantras which are to be employed in various sacrifices and also ishtis. And we have got a number of ishtis or rites that go into the stream of performance of sacrifice. And independently also we have got kamya ishtis, optional rites, which will be employed separately even to fulfill the various desires. Because in Yajurveda, we notice the gods are always ready to grant our wants, to promote our wants and make our life comfortable upon the earth. It's called Karma Kanda. And of course, even though the mantras are having the application in the sacrifices, still they have got their own
gnanam to pass on to us through the formulas. And moreover, the Yajurveda has taken formulas or found in common mantras of the Yajurveda, of Rigveda and Atharveda and other. So that when you go to the study of Yajurveda, you are to make yourself familiar with the other Veda mantras also. And therefore, Yajurveda is a wonderful practical Veda, wherewith you can accomplish whatever desires you are having. So we are now in the Yajurveda first Kanda, first Prapataka, and Kandikas. So we have covered up to the 10th Kandika, and we have to go with the further ones, where so now I am reciting, not listening. Not clear. What is it? Where we are? Guruji. Guruji. Yeah. So, the voice is not. Guruji. Yeah, good. I'm not getting this. 1 minute, Guruji. 1 minute, Guruji. Is it 1:11 or 1:12 or what is that we are just going with? I don't know. But Dakshina 1:11 is Dakshina Yajamanasya Paridhihi Ida Iditaha. That I think remember we have. So Alinda Madonna, because this will go about the Vedi description and moreover prayers to all. Om Dakshino Yajamanasya Paridhirida Iditaha. Guruji. Dakshino Yajamanasya Paridhirita. Iditaha. Paridhirida. Iditaha. 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 Travaruno Tvottarata Paridhattam. Mitra Varuno Tottarata Paridattam. Mitra Varuno Tottarata Paridattam. Druvena Dharmana Yajamanasya. Druvena Dharmana Yajamanasya. Druvena Dharmana Yajamanasya. Paridhirida Iditaha. Paridhirida Iditaha. Paridhirida Iditaha. Suryastva Purastat Patu. Suryastva Purastat Patu. Suryastva Purastat Patu. Kasyāśchidabhisastyaha. Kasyāśchidabhishastya. Kasyāśchidabhishastya. Vītihotram tva kave. Vītihotram tva kave. Vītihotram tva kave. Yumantagum samidhimahi. Yumantagum samidhimahi. Yumantagum samidhimahi. Agne bruhantamadhvare. Agne bruhantamadhvare. Agne bruhantamadhvare. Visho yantre sthaha. Visho yantre staha. Visho yantre staha.
Vasunagum Rudranamadityyanagum Sadasi Sida. Vasunagum Rudranamadityyanagum Sadasi Sida. Vasunagum Rudranamadityyanagum Sadasi Sida. Juhurupabhrutu Dhruvasi. Juhorupabhrudhruvasi. Juhorupabhrudhruvasi. Ghritachi Priyena. Gritachi namna priyena. Gritachi namna priyena. Namna Priye Sadasi. Namna priye sadasi. Namna priye sadasi. Sida. 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 Eta asadan sukrutasya loke. Eta asadan sukutasya loke. Eta asadan sukutasya loke. Ta Vishno pahi pahi yagnam pahi. Ta Vishno pahi pahi yajnam pahi. Ta Vishno pahi pahi yajnam pahi. Yagnapatim pahi mam yagnaniyam. Yajnapatim pahi mam yajnaniyam. Yajnapatim pahi mam yajnaniyam. When you perform sacrifice, you need security. Yes, Guruji. Security in a sense that you have got to protect no disturbances, untoward incidences happen, and yajna vighna should not take place. For that purpose, although you give offerings to the various gods, yet you make the gods to be your protectors so that there won't be an attack. Actually, problem is whenever you want to perform some sacred act, there will be unseen evil opposing forces more in number. ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವತಾಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಪೂಜಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ whenever yajna takes place, gods want to burn. So yajnena yajnamayajanta devaha. So devaha yajnamayajanta, that is the point. Who started the culture of yajna or puja or homa and all that? It is gods, as you see in Rigveda. Yajnena yajnamayajanta devaha. And whatever yajna, kind of yajna and forms of yajna which gods have framed, that has become the compulsory timetable or duty for all men. So yajnamena yajnamayajantadeva tani dharmani prathamani asan. So prathamani means mukhyani. So mukhya dharma menti, when you are born as a human being, biped, you have got double responsibility. Atma Raksha is one and Praja Raksha is another. This kind of security extending to Brahmins and other caste people also depended upon the Brahman, because karma and janma and karma are always variant. As he said in Bhagavad Gita, Krishna, janma karma cha me vidhi. So every janma, ja is birth. So janma, every janma must be with karma. Of course, even in Bhagavad Gita, Krishna also said, prajaha sruštva, karma yajnaha sruštva. First of all, yajnas are created, then people are created,
So when yajna is created, people are assigned that kind of activity. Yakendre people go helter-skelter if they don't have a prescribed duty or timetable. ನಾರ್ಮಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾಷೆಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಟೈಮ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ಡೂ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಸಿ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೇಸಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. Therefore, you request the gods to come and help you, see that you will not have. And here also, Prathama, therefore, ದೇವತೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. Gods want to become stronger and they must be able to resist the onslaught and attacks of the Rakshasas. Because Rakshasas are called as Asuras and Devas are called as weak people. Sura andre weak, Asura andre strong. So Suraha means always strong fellow will have higher hand than the weak fellows. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಕ್ಷಸರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಯಿ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೃತಂ. ಅಮೃತ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೈ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಫರ್. And therefore, there is always Rakshasa Badha and Shatru Himsa for the gods. And so, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವತೆಗಳು ಯಜ್ಞ, ಪೂಜಾ and ನಮಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. And they have to be obedient. And they have to derive energy also. ಅದರಿಂದ why I am telling this introduction is, you observe in the 1-1-11 Anuvaka mantra, Dachino Yajamanasya Paridhihi he ida iditaha. Who is this God? Ida. Ida andrenu Karunavan, worthy to be praised. Those people who are worthy to be praised are also eligible to grant you what you want. Normally, you cannot think of persons who will not be of any use to you. ಯಾಕ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಾನೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಯು ಮೇಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ. ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ವ ಸರ್? ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ. So this is a very bad approach. But anyway, people are there like that. Adrinda illi Ida andre Iditaha, you have been made prayer, submitted with prayer. Yadakke andre Yajamanasya Paridhihi. You are the protector. Paridhi also means the enclosure or protector. So the Ida and Paridhi is both these things. I mean, he is the protector, boundary guard. So Iditaha, you are being, then what is, he has to protect you from the southern direction. And Mitra Varunau Uttarataha Paridhattam. See, next you have got that Ida, Mitra and Varuna. Mitra is the day god, Varuna is the night god. So both of them put together will form an Ahakala. Ahakala andre night and day. So therefore, your days have got to be protected. And so you have got to make prayer. That's why ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಚರುಷಣಿ ಧೃತಃ ಅಂತ Mitra Devana. Though Aditya has got so many aspects, but Mitra is being respected and made prayer. That's why in Yajurveda elsewhere you find Mitrasya Chakshusha Ichadvam. Aya Paramatma, Neenu Nammanna Snehitan Taraha Nodabeku. So all gods must consider you as their friends, and you should on return response consider all gods as your friends. So friendship is attachment and commitment and progress. Adrinda
ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ವರುಣಃ ವರುಣೌ ಉತ್ತರತಃ ಪರಿಧತ್ತಾಂ. So they have to take care of the uttara direction. And that too, dhruvena dharmana yajamanasya paridhihi. So what is the yajamanasya paridhi? If you request gods to help you, what is your role anta ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಲ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್. ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಐಡಲ್, ಯು ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಜಸ ಆಗತ್ತೆ. rather authority exercising. Many people don't like always that kind of monotonous authority. Adukoskara, see, yajame dharmena, dhruvena dharmena, yajamanasya paridhihi. Again, ida, iditaha. Ida, iditaha is repeated here, saying that you are so compassionate, you will be always tolerant enough to accept our prayers submitted, and you are able to respond to us. And that's why, and in next one you see Suryaha tva purastat patu. In the eastern direction, purastat or east, in front of you. So ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. And kasyamಶ್ಚಿತ್ ಅಭಿಸಸ್ತ್ಯಾಃ. This is what we have got to mark. ಇನ್ನು ಅಭಿಸಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಅದು ಮಾಟು ಅಂತಾರೆ, ಮಾಯಾ ಮಾಟು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದರ ಅನುಭವ ಜನಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್, ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರು ಏನಂತಾರೆ ಯಾತು ಅಂತಾರೆ. ಯಾತುಧಾನ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು. ಯಾಕೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೆಂಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯಾತುಧಾನ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬರ್ಸ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗುಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್. ಏನು, ಅವರು ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಹಾಗೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಸೆಡ್ ಸರ್ವತೋ ಚಾರಯನ್ ಚಕ್ಷು ರಣಪಂಡಿತಃ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ರಾಮನಿಂದ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಇಂದ್ರಜಿತ್. Rama tells, you twirl your eye all round and notice the enemy in what direction he will come and attack you. Sarvato charayan chakshu ranapanditah anta. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಭಿಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನಿಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಪಾಹಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. And there are some more difficulties which you do not know, which will suddenly crop up, which will make you problematic. Yajna ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? Why are you doing yajna? Means to get all round protection. In Sri Sukta also, number 8th mantra ನೋಡಿದ್ರ, ಏನು 8th ಮಂತ್ರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಆದಿತ್ಯವರ್ಣೇ ತಪಸೋಧಿ ಜಾತೋ ವನಸ್ಪತಿಸ್ತವ ವೃಕ್ಷೋತ ಬಿಲ್ವಃ. ಕೊನೆಗೆ ಮಾಯಾಂತರಾಯಾಶ್ಚ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಯಾಂತರಾಯಾಶ್ಚ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾಂತರಾಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಡನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿಸಸ್ತ್ಯಾಹ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪಾತು. ಈ ಮಾಯಾಂತರಾಯಗಳು ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಮಾಯ ಯಾತು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ಸೊ ಯಾತುಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಹಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ಯುದ್ಧದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಕುಂಭೆಲ ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಇವು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಫಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್. ಆವಾಗ ವಿಭೀಷಣ ಬಂದು, because he is also a Mayavi, he just takes to Maya, finds that Indrajit starting the Nikumbila Yaga. Avaga hogi chennagi baidu, he will make you are a hedy, you are a coward. How you escape like that? No, it is not right for you. Anta Vibhishana ಇಂದ್ರಜಿತ್ತನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. whenever you are doing something positive and active, there will be sudden unexpected. and ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ, ಮಾಯಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ನಿನ್ನೆ ಬಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಹೋದೆ ಇವತ್ತು ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸಡನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಡೈವರ್ಷನ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭಿಷಸ್ತ್ಯ, ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಕಸ್ಯಾಂಶ್ಚಿತು. ಅಭಿಷಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಅದರಿಂದ ಕಸ್ಯಾಂಶ್ಚಿತು ಅನ್ನೋ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಏನೋ ಒಂದು ಯು ಕಾಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಟ್. ಕಸ್ಯಾಂಶ್ಚಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯು ಕಾಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಟ್. ಅನ್ನೇಮ್ಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ವಿಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್. ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ಪುರಸ್ತಾತ್ ತ್ವಾಂ ಪಾತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಜುರ್ವೇದ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಆಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಗೈಡಿಂಗ್, ವಿಸ್ಡಮ್ ರಿಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ವಿವಿಧವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನದರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಉದ್ಧರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಉದ್ಧರಣೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತಾರೆ. ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಧರಣೆ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಮಂಡಲ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವೆಸಲ್. ಸೊ ಕಮಂಡಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ದು ಬೇರೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಕಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎನಿವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪಾತು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕವೇ. ಇವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ, ಆಫ್ಟರ್ ಮಿತ್ರಾವರುಣ, ನಾವು ವಿ ಟರ್ನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ಅಗ್ನಿ. ಯಾರು? ಈತಿ ಹೋತ್ರಂ ತ್ವಾಂ ಕವೇ ದ್ಯುಮಂತಗುಂ ಸಮಿಧೀಮಹಿ. Actually, every god is able to come to your yard only because of Agni. ವೇದಿ, ಅಗ್ನಿವೇದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಕವೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ನಿ? ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿ. ಅಂದ್ರೆ he can perceive things beyond our imagination. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಕವಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ such things which ordinarily nobody would be able to do it. So kave and Jumantagum. And who is this Agni? I am just going with the 111 Prathama Kanda, Prathama Prapataka and Hannundne Kandika. So Sivalinga is looking for where I am explaining. I think I am there. Okay, good. When you get it. And nodra samidham samidhimahi another verb. Andre samidhimahi means I am offering samidas and make you live. See, fire should be live, that your ahutis are being well accepted. And adhvare bruhantam. Inna ee agni antavaru andre Omkarapanavare, ಓನ್ಲಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಯೇ ಬೃಹತ್ ಯಜ್ಞಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ.
ನಾಲ್ಕು ಲೋಕ ತನಕ ಆ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಗಳ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲು ಆರ್ ಹೋಮ ಹಾಲ್ ಬರಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಎ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಅಧ್ವರೇ ಬೃಹಂತಂ ಅಗ್ನೇ. You have to characterize what kind of Agni is. That Agni is somebody who will be always prosperous only in the Adhvara. Adhvara andre, Adhva andre marga, Ra andre growth, Ra andre wealth. So ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳು ಮಾಡ್ತಿರೋ, then you are always getting reaping which are known and unknown. ಬಿಕಾಸ್ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಯಜ್ಞ ಫಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಧ್ವರೇ ಓ ಅಗ್ನೇ ಬೃಹಂತಂ ಕವೇ ಜುಮಂತಗುಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಂ ತ್ವಾ ಸಮಿಧೀಮಹಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಓ ಅಗ್ನಿದೇವ, ನೀನು ಕವಿ, ತುಂಬಾ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುವನು. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜುಹು ಉಪಭೃತು ಧ್ರುವಾಸಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಯೇಣ ನಾಮ್ನಾ ಪ್ರಿಯೇ ಸದಸಿ ಸೀದಾ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯೇ ಸದಸಿ ಸೀದಾ. ಸೊ ಸದಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ದಟ್ ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ in the seat which is very much comfortable and lovable to them. And in the next anuvaka you see that eta, next kandika, eta asadam sukrutasya loke ta Vishnu pahi, ta Vishnu pahi. ಆಮೇಲೆ ಪಾಹಿ ಯಜ್ಞಂ ಪಾಹಿ ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಯಜ್ಞನಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ whom you have mentioned, Mitra, Varuna, Surya, Agni, and all these gods have come and taken seat in that comfortably in the Yajna Vedi to accept your offerings, to bless you. ಆಮೇಲೆ ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿ ಆ ರೂಪ, ಯಜ್ಞ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು. ನೀವು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯಜ್ಞ. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ವಿಷ್ಣು. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ರೂಪ. ಯಜ್ಞ ಈಸ್ ವಿಷ್ಣು, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಜ್ಞ ಈಸ್ ವಿಷ್ಣು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ವಿಷ್ಣು. ಈ ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸಜೋಷಸೇ ಮಾಂ ವರ್ಧಂತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ವಿಷ್ಣು ರೂಪನಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಡಿಂಗ್, ಆಲ್ ಪರ್ವೇಸಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತವೆ. ಅದು ಗಣಪತಿನೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವತಾ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏತಾಹ ಅಸದತು, ಅಸದನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡೈಟೀಸ್ whom we have invited, they all have come and settled down in the Agni Veda or in the hall. They are live now. So what happened? Sukrutasya loke, and ta Vishnu pahi. Oh Vishnu Devata, ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಲೋಕ, because all gods are the administrative forces appointed by Vishnu ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. See, Brahma, Parabrahma. So the same thing you have understood in Mahanarana Upanishad last ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. You understood that
What is that yajna? Yajna upate, yajna upate, yajna noga. Konega ya agnihotram manujanati. Agnihotram admele yajna. Yajna is a higher circle or higher work than the Agnihotra. Agnihotra andre bari inviting the Agni, but Yagnadalli, Yalla Devata. That's why it's so simple. Pahi, Vishnu Pahi, Yagnam, and Yagna Patim Pahi. Yagna Pati is the sacrificer, Yagna is the sacrifice, and Yagna Niyam andre priest, Advaryu, Rutvik. So Rutviku Chanagirbeku, Yagna Chanagirbeku, and Yagnavannu organize Madi, Yajamana Kutiruva Yajamana also should be all right. Therefore, whenever you make a prayer, you have all these people included in particular. Simply we say Sarve Jana Sukhino Bhavantu Antiri. Before you say Sarve Janaha Sukhino Bhavantu, you always say Tamaso Ma Jyotirgamaya, Asato Ma Satkamaya, and Mrutyor Ma Amrutam Gamaya. Anta Upanishad nama patha helide. Andre, these are all the items specific, but ultimately all these items specific must refer to all people. Same way, Yagnaniyam, the Adhvaryu, Yagnapatim, the sacrificer, Yagnam, the Yagna. Now let's go to the next one, 12th one. Bhuvan Heli, Bhuvanama Se Viprathasva. Bhuvanamase viprathasva. Bhuvanamase viprathasva. Agne Yashtiridam Namaha. Agne yashtaridam namaha. Agne yashtaridam namaha. Juhve Yagnistva Hvayati. Juhve hyagnistva khvayati. Juhve hyagnistva khvayati. Deva Ejyayai. Deva yajyayai. Yajyaya antide. Deva yajyayai. I don't know, text change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ text which is I have taken download from sanskritweb.net Yajurveda. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Doesn't matter. Yeah. But so Manju, but page number word ಎಷ್ಟು? is important. Page number 12. So Deva Yajyayai Deva Agna yajyayai. Agna Vishnu Ma Vamavakramisham. Deva yajyayai. Agna Vishnu ma vamavakramisham. Deva yajyayai. Agna Vishnu ma vamavakramisham. Vijihvatham Mama Santaptam. Vijihatham mama santaptam. Vijihatham mama santaptam. Lokam me lokakruto krunutam. Lokam me lokakrutau krunotam. Lokam me lokakrutau krunotam. Vishnoho sthanamasi. Vishnosthanamasi. Vishnosthanamasi. Ita Indro akruno viryena. Sorry. Ita sthanamasi kuruleda. Ita Indro akrunotu. Ita Indra akrunodviryani. Ita Indra akrunodviryani. Samarabhyordhvo adhvaro. Samarabhyordho adhvaro. Samarabhyordho adhvaro. Divisprusham anhuto. Devisprasham ahruto. Devisprasham ahruto.
Yagno Yagnapatehe. Yajna Yajnapatehe. Yajna Yajnapatehe. Indravan Swaha. Indravan Swaha. Indravan Swaha. Bruhadbhaha. 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 Pahimagne. Pahi Agne. Pahi Agne. Duscharitada ma sucharite bhaja. Duscharita Dhamma Sucharite Bhaja. Duscharita Dhamma Sucharite Bhaja. Makhasya sirosi. Makhasya Shirosi. Makhasya Shirosi. Sanjyotisha jyotirantam. Sanjyotisha Jyotirangtam. Sanjyotisha Jyotirangtam. Beautiful. I love Yajurveda, not because I did study on Yajurveda, but all of them. Because Rigveda andre ಸ್ವಲ್ಪ tough. And that requires more pandityamu, knowledge, attention, evela beku. Rigveda Adhyayana is a little difficult. But in Yajurveda, you have a lot of simple, small sentences which are prayer to the various gods and other articles, which you employ in the sacrifice. And moreover, Yajurveda also is containing a large number of subhashitas. And subhashita means they are permanent guidance statements for our run of life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we require some kind of advice, some kind of mentorship. And that kind of mentorship also like that. See, sometime in our course of 27 years of our Yajurveda Adhyayana Kendra, workshop ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ annual day workshop was done, seminar was done on Subhashitas from the Vedas. Day long ಮಾಡಿದೀವಿ. Right from night 10 o'clock up to evening 7 o'clock, we did, and so many scholars came and then tried to give us the Subhashitas. Some, of course, all mantras are Subhashitas only, but there was a pick or selection, and then some from Rigveda, from Yajurveda, Samveda, Atharveda, from Brahmanas, etc., etc. And it is a big journey. And many scholars have really responded very nice, and they all came. Adರಲ್ಲಿ N.S. Anantarangachar was there, and I can name, I remember them, and Subhashitas from Vedas. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಐಡಿಯಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೊನಾಟನಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್, whatever be, whether they are found in Yajurveda or Rigveda or elsewhere. And therefore, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ in these particular things, and moreover, what is the Yajurveda sense that you get when you are a student? Andre, your mind becomes wider. Your horizon of your mind and thinking becomes wider, that you will have a universe taken into your own mind. That's why it is said man is universe and universe is man anta. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಭುವನಮಸಿ ವಿಪ್ರತಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಪ್ರಥನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್, ದಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಭುವನಮಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಭುವನಂ? World. Bhuvanam is that which is having that wide stretch. You know, Samudra, for example, take the ocean. Ocean is deep and wide. But wells are deep, but not wide. Tanks are wide and not much deep. Rivers are
Long. longing, but they may not be very deep. But what is the deepest one is the ocean. ಹಾಗೆ ಈ ಭುವನಗಳು ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಭುವನಗಳ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಗ್ನೇ ಯಷ್ಟಿರಿದಂ ನಮಃ. ಸಿ ಭುವನಮಸಿ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅಗ್ನಿ ದೇವನಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, because Agni is all round present any and everywhere. And therefore, you see that Agni is taken as the Bhuvanam. Agni is, just now I told you, man is universe and universe is man. God is universe and universe is God. That's why you Vishnu Sahasranamdalli ಹೆಂಗ್ begin ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರಃ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು, what I am telling is, I am trying to link up how the Veda flows into the contemporary literature in Sanskrit or elsewhere, and see that how it is. So yashtiridam, oh Agni, yashti means yagna rupa. Andre artha enu? Yashti andre, we got yashti, yagna, homa, yaga. Well, these are all various technical terms for the performance, through which is small and big. For example, Agnihotra, Agni Karya, Agni Chayana, Agni Upasthana, Agni, ಇವella ಒಂದು. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ, ಆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಯಜ್ಞ, ಬೆಗ್ ಯಜ್ಞ, ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನುವಾಗ ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸ ಯಜ್ಞ ಅಂತ. And next one we go into the Rajasuya, then we go to Vajapeya, then we go to Somayaga. Well, the size and dimension of the yajna performance will be varying. Adrinda Agni, so yashtaridam namaha. Then Juhva Agnihitva Hvayati Deva Yajyayai. You are not the inviter. The Juhva is one, so that is Juhvehi Agnihi Tvaha Hayati. Yake, O Agni, you are being invited into this arena of sacrifice. That Deva Yajya means the location where all gods are being invited and respected. Yaj means to worship. Yaj means to honor. So Deva Yajyayai means it's a divine work, divine worship. It is something like on Vidhan Saudha, Isara Vidyo ello gottilla nanage, long back. Vidhan Saudha mele at the entrance steps attir takshana, if you lift your head and see, government work is God's worship ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. And also ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದೇವರ ಹೋಟ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ. ಇದು ಹೂವಿನ ತೋಟ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಾ ಅಂತ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಹೂವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲಿ ಡಿವೈನ್. ಅದರಿಂದ ಈ ತರಹ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ, ನಹಿಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮೇವ ಜೊತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವಯಜ್ಞ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾನಂ ರಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ಅನ್ಯಾಂಚ ಆತ್ಮ ಅತ್ರತ್ಯಾನಾಂ ಅನ್ಯತ್ರ ಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಅಸ್ಮದ್ ಬಂಧು ಮಿತ್ರಾಣಂ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೋರು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿರೋರು. ಅದರ ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನೆಂದ್ರೆ ದೇವಯಜನ ಅಂತಾರೆ. ದೇವಯಜನ ಅಂದ್ರೆ the location or where gods are being respected. And again, Agna Vishnu Ma Vam Ava Kramisham. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಏನಾಗ್ತಾನಂದ್ರೆ he becomes a Vishnu. Agna Vishnu Sajosase Mam Vardhantu Vangiraha ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರುದ್ರ being praised with 300 and odd compliments and 180 namaskaras to him, he becomes really powerful.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ರೂಪ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವಿಶ್ವಮೇ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ he doesn't have any discrimination. He is X, he is Y and all that. All people are same, whoever are present. Like that, Agna Vishnu and Ma Vam Ava. See, Mam Vam Ava Navaga. Mam andre nannannu, andre nanna people, all my people, my house, my members of the family, all that is Mam. Vam andre you, your retinue of gods. ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Something like the duty of a man or a doctor. Not only doctor has got to maintain his health at his interest and his knowledge, at the same time he should be able to look after the patients who come to them. Then only the doctor will be complimented. Very good anta. Doctor yavaglu 9 o'clock nodiruva patient ಎಷ್ಟು interest in the doctor looks at him, in the same interest he has to pay attention for the 1 o'clock patient who comes at waiting for him to get interview. So ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಕ್ರಮಿಶಂ. ಕ್ರಮಿಶಂ means progressing. So as the Agna or Puja is progressing, the Agna Vishnu must be protecting. And ಇನ್ನೊಂದೇನು, ವಿಜಿಹ್ವಥಾಂ ಮಾ ಮಾ ಸಂತಪ್ತಾಂ ತಾಪ್ತಂ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. And in this prayer there is no kind of egoistic feeling. There is no personalization. There is personalization plus impersonalization. ಅದರಿಂದಲೇ ವೇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಬಂದಿದೆ. See, gods are happy when you make for the happiness and welfare of others also. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. He has to think. That's why what is that ಪ್ರವರ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು? ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಂ ಭವತು. Having done Sandhya Vandana or Vandana to all gods, the first duty is Chatussagara Paryantango Brahmana. All those go, knowledge, Vedasu, Gausu, cattle, Yenenidio, other than bipeds, and go Brahmana, andre Brahmana, Satriya, Vaisya, Sudra, and Yalla Manavajati. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶುಭಂ ಭವತು. ಶುಭ ಅನ್ನುವಾಗ ಮೋಕ್ಷ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಾಧೆಗಳೆಂದ್ರೆ ವಿಮುಕ್ತಿ. People are ye janaha sambadheshu sthitaha tesham so abhayostu ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯುಷ್ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸಂಬಾಧಾಂ ನಿವರ್ತಯ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾ ಜಿಹ್ವಾತ ಮಾಮ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂ ಸಂತಾಪ್ತಂ. ತಾಪ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗದಿಂದ ನಮಗೆ ತಾಪಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಿಂದ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳು. ಸೊ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗಿರೋ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಬಾಡಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈನ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕಮ್ಮೆ ಲೋಕಕೃತಾಂ ಕೃಣುತಂ ಮೇ ಲೋಕಂ. ಈ ಲೋಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆలుగు, ಲೈಟ್, ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್. ಮೇ ಲೋಕಂ they can be understood as giving you wisdom, knowledge, power to act appropriately. And also loka krutam krunutam. Not only you make brightness or brilliance and wisdom, also you create some more people who are able to help for the people. Loka krutu, loka bhrutu, loka dhrutu, lokaha. ಇವಾಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಯಜ್ಞ ಭ್ರತು, ಯಜ್ಞ ಕೃತು, ಯಜ್ಞ ನೀಹಿ ಅಂತ ಯಜ್ಞಾಂಗ. ಸೊ ಯಜ್ಞಾಂಗ ಇದು ಚಕ್ರ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಕೃತಾಂ ಕೃಣುತಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನು, ಯು ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್
who would show more and more, Agni, who show more and more interest in creating opportunities. ಅದೇ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏನಂತ, ಭಗವಂತಹ ಅದೇನು ಮಘವಂತಸ್ಯಾಮ ಮಘವಂತಹ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಾಸನ್, ಮಘವದ್ಭ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್, ಮಘವದ್ಭ್ಯ ಕೃಣಸ್ವ ಅಂತ. ಸೊ ರುದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, he should increase the number of rich people. If the number of rich people is increasing, then rich people will open establishments and give opportunities for more people, and their livelihood also will be there. Same way, lokakrutam krunutam. So lokakrutugalannu ಮಾಡಿ. And ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, what is this earth? Vishnu sthanamasi. The entire world belongs to Vishnu, because Viryani akrunot Viryani. Indra ante bala strong. Vishnu became a strongest person, and he enveloped the whole 3 lokas. So patta ಈ 3 ಲೋಕಗಳ ಪಟ್ಟ ಖಾತ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರಂದ್ರೆ, ವಿಷ್ಣು ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಖಾತ. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಖಾತಾ ಅನ್ನೋದು, ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಖಾತಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ಖಾತಾ nobody will buy your land, nobody will buy your house. So ಖಾತಾ ಇದೆಯಾ, is the land, is the site, is the house in your name? Are you the owner? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಈ ಭೂಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ 3 ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಖಾತಾದಾರರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ವಾಸನ್, ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು. How he has got that khata in his name? Because of the Viryena. ನೋಡಿದ್ರೆ, Viryani, not one. Vishnor-nukam Viryani pravocham. ಏನೊಂದು ಪಾರ್ಥಿವಾನಿ ವಿಮಮೆ ರಜಾಗುಂಸಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ, ರಜಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ರಜಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಏಕೀಭಾವನ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು. ಅದರಿಂದ ವೀರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ದಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು, ದಾನ ಮಾಡೋರ್ಗನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋರು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ ದಾನದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದಾನದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುವು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ತನ್ನ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ದಾನವನ್ನು ತನ್ನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈತ ಇಂದ್ರೋ ಅಕೃಣೋದ್ ವೀರ್ಯಾಣಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ? ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅವತಾರ ದೇವಭೂಮಿ, ಮರುಭೂಮಿ, ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೇವಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕೆ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಕಾಶಿ ಇವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳು ದೇವಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ರಾಮನು ದಕ್ಷಿಣ ಸೌತ್ಗೆ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾವಣ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಎನಿವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಸಮಾರಭ. ಸೊ ಇತ ಇಂದ್ರ ಅಕೃಣೋತ್ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಅಂಡ್ ಸಮಾರಭ್ಯ ಊರ್ಧ್ವಾ ಅಧ್ವರೋ ದಿವಸ್ಪೃಶಂ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಯಜ್ಞ, ದ ಫಲ ಆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಆರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ he has to go to ದಿವಸ್ಪೃಶಂ. ದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಸ್ ಹೈಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಹೆವೆನ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪಿತೃಪಿಂಡಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಪಿತೃ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಪಿತೃಕಾಲ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ, ಪಿತೃಪಕ್ಷ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಂಡ್ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯಾ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು.
That's why all the 15 days ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಡೆತ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಡೇ it will be a common offering to all those who have died from prathama till ಅಮಾವಾಸ್ಯ. ಈ 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ವಂಡರ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಿಸ್ಪೃಶಂ ಅಧ್ವರಃ, ದಿವಿಸ್ಪೃಶಂ ಅಧ್ವರಃ ಊರ್ಧ್ವಾ ಸಮಾರಭ್ಯ ಆಹೃತಃ. So this is beautiful. And moreover, the last line, we have the last kandika, we said 12th one, yagno yagnapatehe indvan swaha, indra avan swaha. So yagno yagnapatihi indraha and bruhadbhaha. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂದ್ರ ಇಸ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂದ್ರ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಅಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಹಿ ಅಗ್ನಿ ಮಾಂ, ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ಅಗ್ನಿ, ಓ ಅಗ್ನಿ ದೇವತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ಅಂಡ್ ದುಶ್ಚರಿತಾತ್ ಪಾಹಿ, ದುಶ್ಚರಿತ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದಿ ಯಜ್ಞ, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ and opposing the interests of the people. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದುಶ್ಚರಿತಂ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ ದ್ವಾರ. ಆ ದುರಿತ ಅಂದ್ರೆ ದುಶ್ಚಯ. ಆ ದುಶ್ಚಯ ಐ ಮೀನ್ ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು we have to get rid of that. And when once you are free from the dushcharita, sucharite bhaja, please put me on the track of good conduct, good character and conduct. Nobody will say character and conduct excellent. Every principal or headmaster will have to say character and conduct of so and so is satisfactory. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಜನರಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಚರಿತೆ ಭಜ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಸುಚರಿತೆ ಭಜ ಅನ್ನೋವಾಗ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, ದುರ್ಮಾರ್ಗರನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಿವನ್ ಅವೇ. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಮಖಸ್ಯ ಶಿರೋಸಿ, ಅದನ್ನ ಮಖ ಇದೆ ರಾಕ್ಷಸ. ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ಷಸ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ they keep one tin piece at the tip of the head of the Krishnajina, and as he recites the mantra, he will kick it with his left leg or so. Adu atarhadana kick madidre, then it is supposed that the head of the Rakshasa intended is done for. So yajna is also a great magic job. It's an atharvanic job. So ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಫಲ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ you can drive away the enemies and you can invite the friends and you can benefit all those who are interested to get benefits owing to the sacrifice that you have done. Therefore, this is the multiplicity of the effect or benefit of the yajna. Yajna phala is like that. Anyway, I think I stop here. I continue next. I hope our Yajurveda is highly interesting. And only thing is we have to make it more interesting to us, because Yagnapati, Yagnani, all are interested to continue the prosperity of all of us. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Tat Sat.